Hi everyone, I am back with yet another vlog. After ruining this first page, I am ready officially to tear this off and make another first page. Okay, or just ignore this as the first page, and then we are doing another first page. Anyway, so let's see what we can do. After scrolling for eternity in this Pinterest, I finally did something that I didn't scroll for. Ooh, Yeah, that's not the one that she's showing there. I'm showing there. She is me. Me is I am. should I do No, this? not that one. We are not doing that. Anyways, this art is very dear to my We don't have a heart. lot of greens, Even though it so I won't think I turn out can well go or for not, it. I believe that it Maybe. is his wish and Let's see. will. So, yeah, let's go. While I was doing this time lapse video, it didn't record till the end, so I don't have that first clip of the this first Kanaya's picture. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ I have to deal with it. The life goes on and on and on and on and on and on. While I was doing this, I was pretty skeptical about ಹೇಗಾಗುತ್ತೇನೋ. Like it's like this art form, yes, I am kind of comfortable with, but then ಇದ್ರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಲೈಕ್ ಆ ಪೇಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಲೈಕ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪೇಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್, that is the disastrous thing that I have never done, and even it's been proved in my first, like yesterday's video, that I'm very bad at that. But then, because it's ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಪ್ರೊಸೀಡೆಡ್. ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. What I said is, yes, so I'll be switching on and off from Kannada to English, English to Kannada, so that it would be, what do we say, fluent, or like just the way I am talking in real life or regular life. I just want to be like that. So, yeah, this is. I did like this eye part a lot. And yeah, the feather part too. Like, I like the pencil part. I'm pretty sure my art style is definitely pencil art, but then I do want to challenge myself and learn more with all the diversity. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಬಿ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಏಸ್ ಆಫ್ ನನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ದ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಇದು ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆಟ್ ಆಲ್. ವೆನ್ ಐ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. Giving up is not bad. Giving up without trying is bad. It's very bad. It's worst. So it's like you will have this guilty. So, like our Krishna, our Madhav told, Karmanye vadikaraste mahaphaleshu gadachana. So let's do our karma. Let's do our work. So karma can be many meanings. Karma can be, like, in short, the karma meaning itself is kriya. Like, you do the work. That itself is karma, right? So we just say okay, they karma, like in Gen Z word we say that karma is a bitch. But then is it? It's our path of choosing the karma, like whether we are choosing a good one or the bad one.
ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ವೆದರ್ ಯೋರ್ ಕರ್ಮ ಪೇಸ್ ಯು ಗುಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಪೇಸ್ ಯು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Yeah, that's it. I liked so far. Like, look at this. Part is so satisfying to do. I love pencil sketches a Yeah, lot. I know I am praising myself a lot, but then I couldn't record the other two also, like the flute part and the matka part. But then, yeah, this is what I liked a lot so far. But the disastrous part is coming here. I didn't put whole video like, but you can see here and there. I am trying to clear it off the mess and everything that I've created. I mean, Madhav was trying to clean my mess somehow. I felt it like that because I was like, yeah, I always I'm scared to draw the pictures of God because what if I don't give the justice? Because of course we are human. ನಮಗ್ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಡಿಸೋ ಚಿತ್ರ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗೋ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಶ್ಯೂರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಏನು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಥರ ಬಿಡಿಸಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಬಟ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ I mean, I'm pretty sure someone will say that why are you drawing God in a cartoon form? But then this is the way I love. This is the way I am comfortable with. I I I may try in future to create a realistic like human kind of gods. But then did God say that God is not in cartoon form? No, right? Or did God say that I am only in human form? No, to be honest, God is there in everything which is useful and helpful to us or to anyone. Even we imagining that God is human form itself is kind of contradictory. We never know God is there in which form because every other thing that is helpful is a God, means God is there in everything. So let's not judge each other. ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಮಾಧವ. Alright then, see you soon. Bye. ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾ ವಿಮಲಯ ಸದಾಯಕ ಫಲಸ ಮೂರ್ತಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಗೆ ಸುಮಿರ ಪವನ ಕುಮಾರ ಬಲಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹೋಹೀಂ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीत तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी पंचन सुरेश कानन कुंडल कुंजित केसा आगमन गला विराज कांते
सूक्ष्मरूप धरिसिया हिडिकाव विकटरूप धरि अंगदराव भीमरूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संहारे जाय संजीवन लखन जियाए वीर वीर नरसिंह राय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत सम भाई सहस्र वदन तुम यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकालिक ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದೇವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬೈಯುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೈಯುವುದು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯೋ तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन निकट नहीं आवे महाई अजबना राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो। This is why we shouldn't wear good dress while doing makeup. सब पर राम तपस्वी. I don't do this usually. Still. सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रखो रघुपति के दासा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो तुम्हारे भजन राम को पावे
और देवता चित्तनलाई हनुमत से सुख कराई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेवती नाई जो शतवार पाठ कर कोई छूट ही बंदे महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय महादेवा की जय नाथ हृदय महादेवा राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की हनुमान की